My name is Amy. Kuya du Taingonda. So I just have a few words to say because I am a person few of words. My mom was a great mom. She was everyone's mom because she genuinely loved the world. So I love you, Mom, and you will always be my best friend. Ntxawg cũng bị nhầm báo cũng đã một trí từng xài cũng do từng xài thịt lâu. First, from the bottom of my heart, I want to thank our church and Sufu for carrying us through this time. Church was very important to my mom. It wasn't just a place she attended, it was her community, her comfort, her extended family. She knew that she belonged there. She knew that she was loved there. And in these past few days, you have shown us that we are not alone. You have surrounded us with prayers, food, tears, hugs, and strength when we didn't have any left. For that, I am deeply grateful. I also want to thank our elders and family. Thank you for not leaving us behind in this season of grief. With both mom and dad gone, there is a space that feels impossible to fill. Yes, so many of you have stepped forward to be our brother, our sister, our mom, our dad. You have wrapped your arms around us and reminded us that family does not disappear when someone passes. Love continues, support continues, and I am thankful beyond words. Gugu saha ocho cho bejo zilao yer lao bu lao nanza ha dan cho bejo gudi jini jang. Ocho gumi ji cho beje nya cho lu jai ponjon da no. Rano ji mo na ji mo zi bei yin bao ha da ji mo ling tu yo long dao bei ko cha bo ko cha. Lo mi nao ling shao lu o bei tu nu o bei ving yao o na o bei zi. Mi dao bo bei ha ka jo bei ha da mei yin ji zhao bei jie. Ge hu jing yo ge can gan jing yo. Gu o mei chuo ling cuo tu zhao. These past 2 years have been difficult for me. Watching my mom endure so much pain was heartbreaking. And there were countless nights I found myself praying, asking God to heal her and take away her suffering. 2 years ago, I truly believed we were going to lose her. But instead of goodbye, we were given more time, and I will always see that as a blessing. Those 2 extra years became a gift I will forever cherish. In that time, our relationship deepened in ways I didn't expect. We learned to communicate more openly, and I allowed myself to be more vulnerable to my mom more than ever before. Through it all, I was reminded of something so simple. Even though I am a mother to 2 kids, I still needed my mom. Xiong kalu no ya Xiong gu nyo chap le joku. Gu shai gu na zhao mo heng, han mo ge zong yang dao, o zhou gu lu sha mo heng. Mon dao mo ke gu tao guo fan zhi bang ku gu na, guo nu zhong han che nu zi ge mo mo. Xiong hao lu gu san da bei tu yong. And mom always told my kids that she loved them too. That is the memory I want my kids to carry, that their grandma loved them deeply. Gu zao sha heng zhou gu dun cai charisma, yo mei ji dong jin nu yo yi tu ni yo ke mo ge hu ha, ge gan sha pung gao. Nu ha dao zhou lu ke gu lu sha qin za ha, mo ge gu dun cai ha zhuo nu dai ha da, dai gu lu gao ha, guo nu zhong shi shai. 他那因此他做不着民谣，他打那副波黑，看到要让个古上国古着民谣开家，打波带副波黑。When we were growing up, my parents were very protective and strict on us. I still remember the day I told my parents about moving to San Diego for school. My mom tried to be brave and supportive, but beneath her encouragement, there was a quiet fear. She worried that being so far from home might change me, that I might lose myself along the way. When I finally moved to San Diego and joined the San Diego Hmong Alliance Church, something shifted.
Knowing I had found a church community brought peace to my mom's heart. It reassured her that even miles away, I was still grounded in the values she had worked so hard to instill in me. What I cherish most from that season of my life are the letters that she wrote to me. She always wished me well, reminded me how much she loved me, and told me how proud she was to see me doing so well. Those letters became my comfort on lonely days. They were reminders that no matter how far I traveled from home, I was never truly alone. My mother's love was always with me. Hello everyone, my name is Sophie Wang. I am Andy's wife. Thank you first of all for giving me this opportunity to say something about our mom. So mom is a very soft-spoken, patient, calm, and full of love that she expressed through actions more than anything else. Even though she did not speak English very well, so our conversations are very limited most of the time, but she never needed words to show love. She welcomed me into this big family with warmth and grace that I immediately felt accepted, because I was actually from a single child family from China. So mom also had a very special gift with babies. It was like magic. When a baby cried, she could calm them down almost instantly. When she held them, they feel safe. Her patience, warmth, and quiet love was something truly special. I will always remember when I needed her the most. The first day after my own mom flew back to China, I was home alone taking care of our firstborn, Chloe. She was difficult, and I was very exhausted, overwhelmed, and I just broke down and I cried. That night, we drove to Fresno seeking help from mom. She cared for the baby with such calm and confidence, so Chloe was calming down right away. Because of her, I could finally rest. She didn't need to say much. Her presence alone gave me strength and comfort. I'm deeply grateful for mom for raising me to this big family, for her gentle presence, and for the love she shared so effortlessly. She did a wonderful job raising this family. She has wonderful kids. And thank you for Andy to be tolerant with me for so many years. You will always be remembered and you will always be missed. We love you, Mom. Hey everyone, my name is Andy. I'm the youngest brother of the four. And so, today I want to talk about my mom. To me, she was simply the best. She was the best cook, the kind that could make tender for meals with just one chicken. She was the best doctor too. Not the kind with a degree, but the kind that every child knows. The kind that knew exactly what to do when you were sick. She was also the best dishwasher. Somehow after cooking all the food, she managed to have enough energy to still wash all the dishes as well. So some of my favorite memories of my mom were when I was sick. Most kids hate being sick, but for me, I loved it. And that was because I could be closest to my mom. As the youngest boy, I had the privilege to sleep with my dad. And so that wasn't a good situation for myself. But whenever I was sick, I got to sleep with my mom. And so my mom would always tuck me in beside her, keeping me, warm and comfy. And so, in my mom's arms, I've always felt safe. Now that I'm a parent myself, when my kids are sick, I find that I do the same thing my mom did. I stay with them, I keep them warm, I keep them comfy. And every time I do that, I realize something. I learned everything about taking care of kids from my mother.
when you're a parent, there's one thing that we all know that is true, and that's that we will always love our children. Sometimes we show that our love, sometimes we show that love in ways people can see, like we cook for them, we wash their dishes, we fold their clothes, we hug them. But sometimes love is quieter. Sometimes parents love their children in ways that the children don't even realize it. And my mom was the master of that. When my dad passed away, my mom had a choice. She had 4 sons. All of us loved her. All of us had homes for her. All of us wanted to take care of her. She could have lived with any one of us, but in the end, she chose to live with my older brother, B. At that time, we respected her decision, but I could say, honestly, I was probably a little jealous, right? And in 2016, when we had our first child, I asked my mom if she was willing to live with me, with my family, to help me take care of my kids. Me being the youngest son, I thought that, it's finally my turn to have a piece of my mom, but she respectfully declined, and she said that she was going to stay with my brother. So for many years, I wonder why. Why B, right? What made him special, right? Well, wasn't I the perfect son? Didn't I get the good grades, the fancy degrees, right? Wasn't I good to my family? All of which was what I thought my mom wanted. But, all of us love her. All of us could have taken care of her. But like I said, my mom was the master of showing love in quiet ways. It was only after she passed away that I finally understood. My mom knew that every one of her sons loved her. She knew that we all welcomed her. But she also knew something deeper. She knew that when the hard days came, when things got heavy, when the end of life became closer, only one of us would be able to carry the weights. Not just the strength in body, the strength in the heart, right? And that person was B. Even in that situation, my mom was still taking care of us, still thinking about us, and doing what was best for the family. And that was her way. A quiet love, a mother's love. And today we say, goodbye to the best cook, the best doctor, the best dishwasher, and the best mom we could ever ask for. But before I leave, I want to conclude with this statement. A hero is someone with courage, someone who is selfless, someone who goes beyond the call of duty. Because I lived so far away, I was only able to visit my mom twice a year. My memories of her and my family's memory of her are of a healthy mother and a happy mother. But my mom lived with B. He was there through both the good days and the difficult ones. He had the courage to make the decision so that the rest of us wouldn't. Right? He carried a burden that I couldn't bear. One that no person should ever have to carry. And to me, that's the definition of hero. I want to apologize first. I may look tough on the outside, but I'm a crybaby, so have a little patience. My name is Xiong. I am my mom's third son. Cô lúc bây giờ Xiong cô là từ Tibet là chú của nhau tao có lo Xiong. Hôm nay cô ha chú cô là cô sa ha ilu lu 我找着cái đi
cho cứ tí cứ nhót cho cứ tí hết cho phong như cho cứ nhót lấy hết cho như cứ nhót dễ ha cô sao or call special thank you cho Luakape Church and thank you guys all. I know the reason why you guys are here vì lấy cho mấy to cho lu chế nó cho có vì ta mấy lu của này okay usasa của ta ya cũng là chế nhân ya cũng là ya cũng là của isa ta xin nó của ya chỉ cho cũng là của ya lên nó na nà cũng lúc có nà cũng lúc có cũng chỉ tao ngã sa ta có tu trong cũng mong là cũng chỉ cũng dù hiện cha to try to keep God healthy and jupe.แต่ชีก็กี่มอจีจอกระเจก็ตอนใหญ่กูมองเลยกูรู้เขาช้ามอบีอาจารย์ก็จีย้อนอยู่กูเลยแต่ชีกูชื่อช้าจะขอกูป้าแต่ก็ต่ออยู่มันจีย้อนฉันรู้จริงnà cái giờ ít tu nà rong cha cứ ít tu rong cố sáng trời hắn tao nà cái giờ cụ tu pa e và giờ cái giờ cụ tu pa e cụ trình yêu thọ cụ trình mình yêu yêu cụ cho bỏ đây là cụ chỉ nông lúa là cụ đây là cứ chính cả cụ chỉ sa để cụ chỉ một con đầu thầu có gì mà cũng đau là cũng là in lưu tô của to là in thái của gì sợ trầm mo thằng đó lưu tên là cái in ít gì nhiều cái đồ phải thằng nào khác của là hà lưu rư rong sư là chỉ tao chế phê làm mo ít gì thầu mi lưu là chỉ tao一路考察呢，打好了去到忙一下嘞，那都古冇嘞喏。那要这个采购个都内容，采购个内容，还比莫古古查莫考 relation 就完全，头古米路古真有头古卡古好多讨感觉，恐怖个人差个到么就可以啊，到轮就不要到个老路乡，轮就不要了คือเห็นเลยตัวกูจะมีอยู่อ่ะกูใช้แต่กูเอาลูกขโมยละตัวกูจะมีอยู่จงบอกเลยตัวนี่เลยจ้ะกูbảoแต่กูจะมีnhiều bố nhớ gì sao choกูกูbảoแต่กูจะมีnhiều những dù bố hiện này có cái cô nhân dù choกูcha giờ cho nữ sinh dù thằng cô lu chế tạo hơn lu thằng sao mà biết cho có thật có first thing của anh đây là giờ của một khó của nào lúc trong cô tuổi trẻ thì cô khó của nào lúc trong cô nông nữ say cô anh cô khó thì cô nông tại là có sợ lo là tế
cũng nông na ta na có bự rong họ có cái sao chủ trang yếu na nông na sẽ na bắt chạy plan na có hắn na có bắt chạy plan cái nó để của in your home your cái nó nên ta xin nó na tận giác của để có yên vui làเขาก็รู้ใจเนาะเลยเขาก็ชงเนาะเขาก็ชงอาจจะมันเต็มที่เลย thọ có cái cú sa để cú san YouTube thọ ra cái cú taojuk cú na thà ni hiểu lấy lu ở bên nó cứ vấn đề cái bài bữa hôm ra cái nữa cú khá cũng như thao ra cái cũng như cũng tao như cũng na thà cũng thao như chuyện yêu rong hay như chuyện thà bê rong ở bên nó cứ vấn đề cứ na mong bự hôm ra cái nữa cũng khá cho cũng na ta conversation moment hoặc cũng khá cũng na ta na có bảo ta thầu lúc có đi mình có chín là Christmas thì thầu có một bữa hôm nào bố thầu một xã cho khó cái chỉ cái lưới là cái chỉ để cái lòng á cái chỉ mua rượu sợ cái you need a lot of help nữa thầu một sản cho có một nhập chế lẩu á cô khá cô nà ta cô chú cô khá cô nà ta cô chú cô có bố nó thả nên nhá thả ta bây giờ chỉ sợ ta bây giờ chỉ yếu cho nên một bữa nursing home chỉ lo ít ra đấy ta giờ nếu tôi知道hắn nữ chỉ để cái lòng bây giờ thật bây giờ cho nên mong chế bây mà tu bé bây giờ nên mong chế tao vấn đề是 it was those 2 weeks were the hardest of our life, providing total care for our mom. But miraculously and to the manchu komong Ntxawg after 2 weeks ni tao ki tao han no mo tao han chaka nu hu chaka Ntxawg cô khá cho cô nà ra nè ta nà có bỏ ta cô ha cái nhà bé lúc có bảo lấy cha giờ giờ cái gì để con lòng lại là có chỉ muốn sự của những勇敢quá anh cô yên là thế cái con mong đấy cô bỏ ta cô nà lúc là nà bỏ ta cô ha nên nhá luôn mình bảo lấy cha lúc đấy lúc nữa cứ ổn định cái nên dạy cô bảo số chú cô nà lúc cho cô lúc bảo số cô bảo ta nà lúc chế lại nà lúc hát cho cô ta ở trao đi cái nhỏ rượu cô ta hả mò thì cô chỉ sợ thở là cô rong là
shi na lu ha wa chong de ku lu bo sho la ku sa ha chen na da chi cho wa chong chi cho wa chong te ya ku ko pu chu ku ko pe wo chu ku lu nei no ku tên là ku bảo trì đó cái gì gì thầu cái nó ku sa khá cho ku na hata na ku yên yo ít giờ lúc có ha ku yên yo có hình okay we're done. Hi everyone, I'm B's wife. So I always hear people say that those who have an elder live with them are very lucky. So B and I were very lucky. We were truly blessed to have Mom live with us for 12 years and for helping us raise our kids. They will miss her deeply and will always remember her love and care. With Mom being gone now, our home does not feel the same. When our children come home from school, Grandma is no longer waiting for them in the living room. We have 4 kids, and my second to youngest, Alyssa, is the closest to Mom. She would always have Grandma make her fried eggs, and when she's upset or in trouble, she would go to Grandma and cry and stay in Grandma's room. She will always be in our hearts, and we will miss her dearly. Thank you, everyone, for coming to support our family. Nhớ rằng cô lúc bé hoa gì cô giờ cô nãy ít từng chạy thi bé nu nọ cô sang hà ở bên lò lù chú cô nã giờ ít từng nã rong chậm lại nếu lúc bé cái mi nhỏ cái sa cái chữ nếu sa rong sa lại sa để hai ít chữ chẳng cần bé cho từ đời cô nã giờ cô khó chơi sư ha cô khó chơi nhà sinh chỉ thầu cô chạy nhau lù chữ nà nu nọ chạy nhau cũng chỉ để cái nhỏ sa là gì để mình là chỉ là gì cô nãy giờ ít chữ mỗi giờ lù rong lù chơi cô ha khá cô bảo ta nên lù cô ha nên nhau để cô ít sang nên chú cô tao chua cầu chùa hú cô lù neng cô ở chào cho cô nà mong ít gì cô yon yêu cô nà lù xóa ha lù mong mò nên chú cái loạn chi luôn trên mùa loạn chi ha nên lù sa rong sa lại cô chỉ yon yêu cho lù xí hải cô nơi sai để giao cho cô thằng cô tới hôn nữa lúc chế để lúc xí hai mình đại giao để yang cô yêu khai kia cho cô lúc sao mong ít gì Xiong đang luôn nói ya Xiong nhỏ hẹn cho cô nà lo nữ trẻ ở sáng để đi thái mong chú nữ cài nữ to trái cô tao nhớ cho bé con mình nhọn để lên để tao nữ nọ bé trao xa tao nà từng chụp lì tao muốn nhớ rồi khó chơi càng xa hai rong lo lại giờ giờ cô nà chỉ nhớ cho bé đã nói lại lo nữ nhớ hú bé lúc sao muốn ít gì chú nữ cứ bé trò xin chỉ lo cô yêu khởi xóa nhà kén kêu hai xóa nhà kén lưu cô nà tao cho chị kia cho hú cô lúc sao muốn ít gì mong cho nà cô lúc con I love you mommy forever. I don't speak any Hmong. Hi, Ma Xiong, my mother-in-law. She was always there, you know, like the kind of person you don't notice how much you lean on until the ground shifts, and she's no longer there. I married her daughter, and right from the beginning, she made me feel like an outsider. She didn't make me feel like an outsider. She just opened the door wider. She and her husband, Pa Xiong, they guided us when we were young and clueless, when we were trying to figure out how to be a family, how to raise kids, how to keep going when things got heavy. They didn't lecture. They just showed up with food, with advice you didn't even know you needed, with quiet strength that held everything together. There were times, honest times, when my own mother couldn't be around or wasn't able to be the way I wished, and it hurt so bad.
But Ma Xiong, she stepped in, not to fix or replace anyone, but just to be there, to love me like I was hers. She gave me the feeling of having a mother, really having one, who saw me, who cared without even keeping score. I don't know how much I needed that until she gave it to me. I'll never stop being grateful for her. Never. She was strong, not loud strong, but the kind that doesn't break. She was present in the little moments, the calls to check in, the way she watched the grandkids with soft smiles. She was memorizing every little laughter that they made. She built something in us without even trying. A family that sticks, that shows up, that holds on even when it's hard. Now that she's gone and it feels wrong, I keep thinking I'll hear her voice and see her coming around the corner with a smile. It hurts. Pastor, forgive me. Ma Xiong, Gluhuka, thank you for being a mom when we needed it the most. Thank you for the love that made the home feel like home. We will always love you. We will always remember you. And somehow I still think you're here in the quiet moments that matter. Gulupe Xiao Shangpia to do Ntxawg, the Noya Kutukapu Zai Chan, Gamo all to do who Caleb Gom Shanghan, Kenzo Gom Peng Shang. First of all, I would like to extend my deepest gratitude. Thank you to Sifin Yanong and Agape Alliance Church. Without Pastor and the church, this funeral would not have come together so smoothly. Thank you to the team who has been working tirelessly in the kitchen to prepare meals for everyone. Your service and care means so much to our family. To our family, friends, and guests who travel from there and far. Thank you for being here, and thank you for your gift, your support, and your love during this difficult time. I would also like to thank my brother-in-laws and sister-in-laws. Thank you for your patience and understanding this past year. It was one of the hardest years for us with Mom going in and out of the hospital. When your spouses weren't with you, they were with Mom. Your support and sacrifice did not go unnoticed. To my brothers and sisters, you are amazing. We planned meals, took turns staying with Mom, and switched off when we were tired so no one would burn out. Sometimes it felt overwhelming, but whenever one of us felt like we couldn't go on, another stepped in to lead. I wouldn't trade any of you for anything. I'm so grateful we faced this together. B and Zoe, thank you for caring for Mom these past few years. Living with a parent isn't easy. You carry so much responsibility and often took the hardest part, but you gave Mom exactly what she needed, the love and care of a son and daughter-in-law at home. Our family is forever thankful. And lastly, to my wife, thank you for standing by me and supporting me and my family when we needed it most. Your strength, patience, and love means everything to me. Thank you all again for being here and surrounding our family with so much kindness and support. One of my fondest memory of Mom was during my last semester of college. I would come home for lunch and without fail, she would have baked chicken wings and musgreen waiting for me, my favorite meal. It was her quiet way of saying, I love you. I didn't know then that those lunches would be my last one she would ever make for me. After that semester, I moved to Fresno and life just kept moving forward. What I think I'll miss most are the little things, the random phone calls, seeing Mommy Xiong lining up on my phone screen. When she called, we didn't talk about anything big or important. We talked about our health, about Caleb and Kenzo, about everyday life. She would tell me she drove herself to Walmart or to the mall store to shop, and I gently scold her, telling her she just recovered and should call me so I could take her like the old days. Those simple conversations meant everything. After my dad passed, I'm actually happy that Mom got to live the last 14 years on her own terms.
She found her independence again. She bought herself a car. She drove whenever she wanted. She made friends, talked freely, and even traveled to Thailand twice to visit grandma. She lived, and that makes me smile. But it's still so hard to let her go. It hurts knowing I won't taste her mustard green again. Knowing my phone won't light up with Mommy Xiong. Knowing I can't just call her to hear her voice. She fought so hard this past year, and I'm grateful she got to meet and enjoy time with Kenzo. That means so much to me. Even though we miss her deeply, I find comfort knowing that she's finally at peace, somewhere without pain, without suffering. So this isn't a goodbye, it's just see you later, until the day we meet again in heaven. Và chứ chỉ bé hoa nhỏ cho họ luôn địa tây nó. Nhưng mà nhật sao họ kiểu tao. Cháu tây tù yêu này cũng để cơ. Ta chỉ tao cũng nè. Rong ý vô đồ sự. My mom loved this world. She saw so much beauty in it until the very end. Nhưng nó lưng tung chẳng tung đi. Tôi cũng nhớ rõ, cũng nhớ lưng thư luôn gì. Cô họ cũng nhớ, thật thật từ nhớ trong đời chẳng sự trí mình mong Xiong. Ta chỉ có nhớ thư của hẹn. Cô mà là cậu ở rau ở món thôi cô nhớ. Cô mà là cậu ý thư nhớ trí rộng để nữ xuống tiền. Cô lần thôi cô nhớ nhỏ nếu báo hay tiền hay lúc mong lệnh nhỏ hành cho cô. Như thế chỉ chữ tình giống như chính thôi cô số lúc mong trở sự. Cô sao là sao mà ở đâu cô lo ý chí. Ta chỉ cô ở đâu cô lo quân với ý chí thiệt. Vì cô nhớ lúc cô bảo lý nó. Cô hoàn chọn rộng, cô nhớ lúc xuyên đề. Thiên như cho kêu anh ngồi rộng cho cô. Nếu nó lương tư chẳng tư đi. Ở đâu cô lúc xuyên. Ở thì. Cô thì lùi chạy. Một trâu lúc xí hở. Sao ở yêu tàu. Ở thất thơ thực tụ. Lưu tranh tới cho lưu tranh nhung ở một cảnh so sẽ hành vì từ từ yêu lòng dọn dọ cô nhận cho một số người tự xoa đúng đầu tiên không máu nếu thọ vật chữ cho nó so mỏ it's okay love còn nói cho ý khó còn nói cho ý lúc sĩ hở và cô bỏ cô nhận cho kinh tranh cho khó trong đời bị từ ba chuyện vì cô nhận cho cái chết xe cô tao bỏ va chữ cho cái lưu nếu lưu hư chỉ thế này cho lưu và nếu tao cho trẻ trong sau ư cô nhọn trọng cô nhận cho cái lưu cho ư thế lưu ó thực tư nhưng nó lúc tự chán thương đi我就鼓戳走一个命骨头隔年第太古的上午决定都做着做呀容易一路狗动狗捏cô nhớ trong bể cho mình nhọ số linh số tử mà kiến trai cái nhọ xia là cô những hút ở cô nhớ sư
你要对我照顾他路上，贴照顾做竞争，到错路时候我顾些命，不愿要中叫路大木里，กู要一顿菜我浪的一斤零我叫给ใจกู但是努诺กู中些海的。กูเนี่ยมัวขอเกยจะเชื่อเท่ากูอยู่ชัวจะชี้เหอะว่ากูเนี่ยแต่ก็กูท้อกับจุดตรงนั้นว่าชื่อกูก็ชอบว่าก็ปุ๊กกูว่ากูเนี่ยอีที่มีเงี้ยนั่นตัวเตียนเนาะกูก็ชอบว่าก็ตัวชากูเนี่ยว่าอีที่เอาช่องตัวกูนี่จะกี่รู้ที่จะนี่จะมีเนาะจะกี่จะน้อยจะว่าที่จะกี่คือกูที่นิ่งจ้ากูยืนยันจงห้อง但是เขาชื่อเซนชาอยากกูเนี่ยจะกินจริงตรงเด็กก็วิกูเนี่ยก็ที่ใครจะหอกเกตาตัวกูหลบเบาที่จัวก็ไอ้กูก็จำมองไอ้กูอยากจะเชื่อตัวลูกสิเหรอว่าอยู่ชิมจีตัวนู่นน้องกูมั่วกูเนี่ย我要เนี่ยจันจะหอกเกที่ตัวก็กูใต้เท้าท้องแล้วก็ตัวตู้จีสุลเบว่าจงชาอีปวดใจยาเอเมนตัวอีจงเนี่ยจีที่นั่งจาแล้วตัวตั้งท่อจะพุ่งยิงเสด็จว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเกี่ยวเทียจะเกี่ยวชัวตรงนั้นกูเนี่ยนี่ตัวเจนจีจันจะเจนเอง有人叫中午一起梦我没说太吵佢ไม่จะบ้านลูกกูนะhai mấy chuyện bán sao của hai của chị này luôn tôi phải sao lần nữa của yêu của nãy ít thun sai của nó bé hoa sinh của nãy yêu ít thun nãy trong đời cho cái miếng nhỏ hai biết thôi từ nhà mới nhà cho cái chỉ cho trong chỉ xem thôi nè ta chỉ nhớ trong đời cũ mình chỉ yêu của nãy xưa yêu của khách chơi cậu đi yêu từ do cô kể hai đi yêu cô từ bao nhiêu trong chắc thôi cô sáng từ cô nãy cô dương dù ít lúc cậu nhớ trốn trắng lần này cho lâu đi thấy số nhà cũng như thầu của chuyện mong cần đỡ high school thôi ra như Luna của những bóng chiến ta của nãy nhỏ nhớ được khó chơi cái nơi thọ của hai tuổi trở ít lúc con được đi xem tiền hai chú của thầu kế một triệu ok thằng tôi thọ của những chiều mà non xì xứ của nhân trung trong không đợi Thật hai nhỏ lưu nhà bộ cha nếu lo cha như cha sát cũng như cha sát hai ta nếu như nhóm đợi to cũ như chúng mấy rằng cười như chỉ nhóm đợi đi như của lúc cậu muốn tao ra cái cũng đã trong đây lúc còn đợi hồi của lúc này không có cho không có chuột lao chuột luôn mà thầu của nó nè mà chỉ cho sa như nhân nhóm đỡ nông cũng thì của nó sa ham mà khá của nó nè trong chứ tí giờ nên tại nên sao lại giờ của tôi không gì trong chẳng nếu mà cho tôi mới nhỏ nó cho cái lố cái nữ khá thô của báo hết tài nữa
hata kuna luku yo ilo lusu lo đun đời yo có bút tông nó mỏ đi bao giờ của nó nè cứ nhân đun đời kia cứ nó cứ hậu hai tụi của chúng mình nhỏ thôi rồi cứ biết gì thà bây giờ tôi lo đi nói của ta của bút tông nó mỏ hai thọ thứ cũng một trái nữa thế là lời cười được hai tụi của nó mỹ sinh không bút tông nó mỏ thôi ra cứ một sai nữa mà cô chỉ con chụp đến trong mỏ kia sự thôi đừng mỏ em con cao mỏ tôi chụp đến nó rồi nên chỉ của con chụp đến nó kia ha mỏ kia sao thôi đừng một bữa tao không mỏ luôn rồi nếu chỉ ship phái đừng chờ trong mỏ cho của nó ha con đời do nếu tôi giúp bự ít chữ luôn ít chữ bu hay ít chữ sáng chữ nếu cháu mình nhỏ thầu của sáng chữ tên nó tại vì nó của bố tao hả ta chữ kế lúc cứ nếu một đôi cũ giờ nên đợi nếu chữ kế trên văn chữ ý là lấy văn chữ tí thái bê thằng bố kế chốt la chốt lúc hú bê lúc này cũng nã cô ô nên khá chú kể luôn đó thế đồ tí thái nếu cháu mình nhỏ ý à nếu chú kể xa rộng chú kể xa tế hay chú kể cứ nếu sẽ hiểu bê khá chú kể trên cứ nâng cao đồ hồn đó nếu lúc xa ý à này ha nhưng trong đó phong tấn cầu trong cho chỗ yên ngày đó nữ hạt ta nữ yếm bố con rồi nữ tì hai nhau nữ tì yếm thả tao chân cậu một tàu chú kế cũng là tàu này trời ngày đợi nó rồi cũ nữ bố cũ rồi nữ chú kế lúc đi thay cũng được nếu tay nuôi thỏ với chị hạt tàu kiến trong cũ hút xô lúc chạy nhau tại cũ lúc này có nhau yêu nữa lúc xóa kìa nếu nông của ta của bố tông nó mỏ là của ta cũng là của bố chạy lãng có nhau yêu cho lòng mỏ cứ bên nó ở kì hết cả kể cả sai cứ cũ báo ta nếu ít sự tỏ cũ ý hành thống nếu sợ tao kế em nếu tôi lúc còn trên đại như thế đây tại vì nó cũng mua cái cá sá thì cũng báo tại nếu tao mình chưa biết tới mình chỉ nhớ là ôi cháu đâu cũng lạ cứ yêu lúc cậu đi thấy thôi nhận tại cũng lúc này nên chú kế lúc nên chú kế chế một chữ rồi ít chữ em bỏ của lúc này của lúc con của ta nhau trong mình thằng cho cũng bê hu su cũng cũng là tu lu cũng bao hà mong. So the transition to English starts right now. My mother's name was Tsav. In the 90s, my mom and dad, they took the United States citizenship test, which they passed, so they got to rename themselves. So my mom chose the name Diane after Dianne Feinstein, who was the senator of California at the time. And my dad chose George after George Washington. So that's how they got their names. And growing up, Diane, she was our cook. She kept us well fed. On most nights, it was chicken ghee, and we'll dip it in Tsav and ate it with rice. It was okay, but then she learned how to cook some English recipes, some American recipes. We had crispy fried chicken. We had
spaghetti and meat sauce and Japanese curry, and those were game changers because we all gained a lot of weight. Our family bonded over food, and that's how my mother showed us love. And my favorite dish from my mother was kabong, and now I will never get to eat it ever again. And also growing up, my mother was our healer. Whenever we had scratches and bruises, she would use Vicks Vapor Rub. When we were coughing, it was Vicks Vapor Rub. And when we had itchy eyes, it was Vicks Vapor Rub. I remember my eyes were burning, but if you can endure the pain, the itchiness does go away. So she was our healer. And now, I would like to share my final moments with her. As you all know, her kidneys were failing, and she was on dialysis. So, sometimes we'll have good days, and my last moment with my mother was a good day. So it was the day after Thanksgiving. I was staying over at Xiong's place, so she was healthy enough to drive over to Xiong's place. So she walked in, and she was like, "Sue, follow me to the car. I bought you some kanong." And I was like, "Mom, I'm 45 years old. Lead the way." Because I love kanong. She knew that. So, yeah, that was my last moment with her. I mean, almost last moment. My last moment, I guess you can say after I got my kanong, she hung out with us for a good while until I had to leave and go back home again, back down to Los Angeles. So as I got into my car, my mom looked at me and said, "Sue, drive safely and do not drive fast." And I looked at my mom and I was like, "Mom, I don't drive fast anymore." She looked at me and she started to laugh hysterically because I used to live my life a quarter mile at a time. And she was laughing, and I like to make her laugh. And for me, it was a happy moment. And for some of my siblings, I know their last moment was of devastation because they were at the hospital. At the time, doctors were doing chest compressions, and I can only imagine how violent the situation was. So it broke my heart to learn that. So with that, my heart goes out to my siblings. And one final thing is I do want to thank B. B, thank you for being the son she needed when I couldn't be the son she needed me to be. So thank you. How do I transition from that? You should have been last. Obviously, you can tell everybody has a different personality in my family, and that makes us very special. And we are a product of our parents. Xiong Ntxawg là giờ tụi mình luôn nhân đời bé chính hình. Cũng là tao dạy lúc ra tế nữa là như chỉ tao cần tao xa, như chỉ do ý từ cứ lý cho, như chỉ do ý từ cứ khổ khu mò, là do ý từ thay cho. Ta chỉ cũng là do thôi养cho cô, há như do ý từ là trong hình. Như khá cô chú kế lâu, kế hoa sáng đệ, kế sai hiệu chính hình. Há như khá cô có mong trở chú kế nhân hình. Cũng chú chú cũng là cho luôn cho
thầu cú chỉnh nhau tôi khó nữ chơi sinh số hà cha lệ tê thầu nữ tôi hà luôn tôi bự châu du là lò cú chỉnh mỗi nữ trang sợ lu hà của ta tôi khó cú chỉnh bao sợ nó nhung cho và tôi yêu khó bù lo chỉ tao nè cái nữ sợ lu hà của ta đâu cũng không cũng là sáng đại hình cũng yêu cho cũng là cho cái khứ sở ban đầu khó thu mong cho cũng là muốn nó bé cho nếu lúc xí hở hai cái lu 我错做了，我姑拿到荣耀，有姑就拿到看到，姑正就做，姑拿做嘅，堂都错摸到姑，头姑正面，下正样都姑拿，你我一度考上到姑，下你怕打扮主要姑都就升，就下打你就。nhóm thứ bé là nữ khai được đồ của hà ta bé cho sát đồ văn chữ cô yon yêu thương cũng nào chú cái thông nhiều mong ý chí đồ có nhiều của the best friend cũng đã cho nó chạy nhà đồ cô có bây giờ tôi mình nhọt luôn cô bao cũng nào sai rồi họ cũng là yêu của cô bảo ta yêu cũng nằm không đó nếu như sao cô lúc ta cho cô cho điện cho hả cô cho luôn hai ta cho bớt thật là cho mình nhỏ cũng nào cũng mà cho đứa con người ta cũng mà lúc bớt sốt lắm đứa con cô vậy đứa con cô nào đứa con này có sao trai có sao sao lại cũng mà lúc cô cho bên trong sai cô cho nôn cho nên có lúc bữa chứ giờ chỉ mua đã chỉ nó bao mong nó cũng mà để cho tôi sợ kế nó bao mong em lúc bữa em chỉ muốn mà nó cũng mà bù em cho bố mong nó cũng mà muốn say qua em cũng nè em cũng cho đứa con em có sốt sao rồi mong sống con tôi mà chuyện nó sống tôi vậy cô nhớ tất cả ấy cũng mà tôi lúc bỏ ấy cũng thật cơn nói chị cô và chị cho nên tôi cho ý tôi nã trong hẹn cho cô ấy cô và chị cho đâu còn đâu chị cũng muốn được cũng tất cả giờ họ mới được nhiều cho anh xài nó nói cô cho mình anh xài tôi lúc hoa chia sẻ họ tôi thì ở gì ông lại tới họ tôi thì bé có tập ăn luôn thì họ con nữ họ từ con dạy thì họ câu kia thì cho nói cũng là cho mình chạy sinh gì nó có xã hại nó cơ đồ có tài hết em cũng mới được cũng từng chạy luôn nữa hại I think I want to be near the tissues because I'm going to cry a lot. Okay. Hello, everyone. My name is Hope, granddaughter of Diane Ntxawg, and the oldest daughter of Daisy Ntxawg. Even though I'm the oldest daughter, I cry like a huge baby. It's okay though, I have a really big heart too. And my parents know that very well. Grandma, I'm very sad that this will be my last goodbye to you. Not being able to hear you say goodbye back with your embrace still hits a certain spot in my heart. Grandma, when my mom told me you had dementia, it made me really sad. But before you left, hearing that you still remembered my name meant the world to me. It reminded me how much you loved me. In my head, I sometimes tell myself that I wish I had visited you more often or spent more time with you. These thoughts heavily weighed on my mind and heart. But to let that heaviness go, I have to remind myself to cherish the moments I had with you. This has helped me learn even more that life can be long but also fleeting.
and that we should appreciate what we have. Life is like a roller coaster with its ups and downs, and I feel like I have to walk down a road with many paths to choose from. I'm glad that I met so many people along the way who helped me through the roadblocks I came across, and I'm very lucky to know that you were one of those people. Grandma is no longer here with us. Her 9 kids, who are my uncles and aunties, are role models and resemble my grandma. My grandma is a very well-spoken person. She was kind and intelligent. What hurt the most was when my mom would come home after multiple visits from the hospital to see my grandma. Her eyes would be puffy, face is swollen, and her voice would be a little nasally from crying for so long. From then, I knew that grandma wasn't going to be here us for very much longer. When I was with my grandma, she would speak in Hmong Green dialect, and I wouldn't know what she'd say, but I'll just smile and nod. Other than that, although our conversations weren't really thorough, but because of a slight language barrier, I remember times where I would ask her if her health is good or if she's eaten. I love you, Grandma, and thank you for loving and caring each and every one of us grandchildren. For the little ones who don't understand, we'll be reminded of our grandma's legacy through family and friends so that her memory lives on. There is no amount of time or money that could ever replace or replenish the life you lived and the lives you changed. Thank you, Grandma. You were the absolute best. Everybody's speeches was amazing. I can clearly not top that. And to all the non-English speakers, I'm really sorry because this is an all-English speech. So, sorry, I'm still laughing at Uncle Sue's speech. I'm sorry. So, Ntxawg, Gulube Ya Destiny, and I am the granddaughter of Diane Xiong. Today we are here to remember and honor my grandma, a woman who meant so much to all of us. It's hard to put into words what she meant to our family because she was more than just a grandmother. She was a source of love, comfort, and wisdom. My grandma had a way of making people feel safe and cared for, whether it was through her advice, kindness, or just being there when someone needed her. She showed us what love truly looks like. She taught us the importance of family, patience, and compassion. Some of my favorite memories are the simple moments, talking with her, laughing with her, and just spending time together. Those moments may seem small, but they are the ones I will carry with me forever. Although being one of the youngest grandchildren sucks because I don't have much of the special memories with my grandma than any of my older cousins or my younger cousins that grandma took care of since they were born. I felt like a disadvantage because I also couldn't speak and understand Hmong Green, yet she always laughed and tries to understand my broken Hmong white language. I finally realized that my grandma loves me unconditionally, even if we didn't have much time or saying to each other. Even though she is no longer with us physically, the love she gave us will always remain. She lives on in the lessons she taught us, the memories we share, and the love within our family. Grandma, thank you for everything you gave us, your love, strength, and kindness. You will always be in our hearts, and you will never be forgotten. We love you and will miss you deeply. I'm Grace. I didn't have anything prepared because I didn't think I'd be speaking, but ever since I found out my sisters were, I decided to too, because I didn't want to cry up here, but it's a funeral, so I have to. I don't know, it's a rolling game. No,
Now I don't remember what to say. I should have wrote something. It's okay. Okay. I'm trying to remember. She's Uncle Sue version 2. Oh my gosh, okay. So, I didn't know how to speak Hmong that well to my grandma either. So it's pretty hard to talk to her. Sorry, I cry a lot too, so it's gonna take me a while. Well, I'm gonna shorten this up because I don't think I'm good. I love you, Grandma, and I hope you're happy out there, and I'm glad you're not hurting anymore. Okay. Cú chỉ chân đó thì cú chúng mà cú lúc phòng cú sau chỉ chân đó thì cú chỉ chơi sấy để nó nè thì cú cho hai chơi đi học cú sao cái cú chỉ chơi lu mega thì cú chỉ chơi hai lu Monglish theo cú sai mà rồi đi nhiều khó khăn không hoa sang nào because thầu nên tua học đầu rong tua thì nên bỏ cú niệm tài lời cho đua cú thầu lời chẳng chỉ tao chỉ vô until là sao không là giải bên nào này ạ. So I think I'm the lucky one. Okay, the bếp mông hay thì lấy và chỉ mấy cái thì the fruit that's not far away from that far away from the tree. So which is my wife and thầu cho lâu li và chỉ lâu thôi phòng lâu phò họ nè, em lấy bỏ của nhà thầu nhà tài thầu và nhà trần xuống cao nè, cái lấy hai tia của tụi bọn nhà mà exactly rồi của nhà tài nó nè, yeah. So that I'm the lucky one, okay. And the reason của xã thì của tụi tao lúc bỏ học nè, cũng xã li nó, because của nó trở lại và ta lâu mà mình là một bia mà trong đi lời chỉ muốn ra thì lời chỉ muốn xong nó lời chỉ bù một trong lời giáo mình nhỏ lời giáo sai một trong lên tới này muốn ra vừa kia chỉ muốn xong được các tôi vừa muốn xong vừa kia thì được các tôi vừa này rồi so I'm the one break away from that so cũng muốn nghe kia là trong không sao the reason I say that because thật ra cũng bỏ to thì mới chẳng muốn ra nhìn nhẹ theo nè thì cũng tránh tông được nó nè so cũng tránh kia tông được lời rồi thì mong mà tránh kia thế and then let me see mong Ecuador right Guatemala sorry mong Guatemala tránh kia tàu theo you see that and then what else Moli chỉ nhau nó nè Moli đồng tròn Moli chỉ cả thôi Moli cũng tránh kia tàu thế này so I feel that cú lucky á, cú cho tan cho số lên số tụ là tránh là cho mua nhà thì mua xong chỉ tao nè, but cho khó thì mua nhà mình mua nhà thì mua xong này à, rồi xí chờ bóng cầu đi chọn game and bé hoa thì arrow out, okay, you need play arrow out, you need ball đi nhá, okay, rồi xí chờ bóng lên đó rồi chỉ bỏ cá hồ này cú giờ hậu ít trả cú giờ chỉ trả cú giờ hiện tại trả we are not kita sini je peti le mut zain oni no je very thankful for peti san do be le chan to ne na but wa do ne theo le je mu xiong no lo chỉ choi cho nên hai lu na cũng mà đi cờ tàu thầu cũng lâu nữa nè thầu cũng biết cho lâu hai lu don cho đến thế cho nên cho j na rồi但是那我们报道的，要去海路的做今天的，要做这炒，做好的了，到叫你做天单，都係一老事情，做到要做我哋殺到做人海路能天的那邊講的，我要做這樣，我報道我覺得弄這那邊講的，我覺得了 very united。because 來年了自己說
chỉ là cho nên thêm thề hay nè chỉ là qua đó chỉ là tu cứ hai tu tí hai tu cứ vô tu niệm lâu hai cho niệm lo vô chỉ là cho nên chơi là vậy, okay? Anything that nhau lúc rung nó possible vì vậy cũng muốn cho đã lâu là chơi nè, okay? And là thiếu quá to tí là vì rồi nó because là người ta gọi the fruit doesn't fall away from the tree, so vì đó thì bé muốn rong nhiệt tài muốn rong nhiệt gì, okay? Hay là chọn được nhiệt tài nè, cú lại giờ muốn đó thế cú chỉ chụp bao được muốn rồi thế họ muốn lại họ cái tôi nói là cú tuần sai lâu là chỉ cú sao thì giờ cú yêu tuần sai nó cú yêu to cái lâu này à cái cú thi sa đó cú sao thì lâu nó mà vậy bây giờ nó muốn đó mà thì lâu nó mà I love you nó này rồi cái cú mà đi to thì sai lâu vậy sai lo này rồi okay cái only higher the fruit doesn't fall the tree giờ ní sa tàu lúc này rong ní sa tàu bao nhiêu rong cái một chậu cái nhiệt tay rong này cái đa số cũng bảo cái nhiệt tay hay tu nhiệt tay rong cái của nhiệt tay lúc của nhiệt gì lúc của cho đã lâu cho nhiệt lúa cái của bao nhiêu là tí dạng còn nhiệt lúc tới thế nào của thọ phải kho nè vô up and down nè trong đây chấm muối thế đây chấm muối sâu nè I have $4 right there. Come back and get it. Welcome. Okay? For sale, huh? Does it go for sale? Which matu na? Which matu na? Okay? Che này tu là bạn nào nè, nè. Che cú cháu này đây cả đi là ăn tôi cho mà nè, okay? Đây cho mong xong thêm một nè. Thọc y này tránh chỉ tao tụi nó nè, tại chỉ nó nè. Nếu mà ý ra thì sẽ có một plan rồi nè, okay? Yeah, cái con tập của nhà tài mà của hai nó sẽ bé bó thì ý là đi chuyển đổi Giêsu, yeah. But Giêsu mà bé bó thì chỉ tao cần đó, but người hay từ doctor ni tao cả ta là ni yang itu teacher cú niệm tai ni rong này nè okay thì bây giờ có hai giờ cú cho quan niệm thế cú cho đã lâu thế cú cho niệm rồi là em từ mồm mó là cú niệm rất khó khăn quan thế thằng đó từ ở đâu khó cú cho cứ thế cho niệm rồi là cú niệm tu tu khó ta là cú niệm chỉ tới đại doctor degree là cú niệm những mùa lúc xe luôn chú rất kia là cha ít tu teacherในตอน school vì hết cú hay nó nói vì hết cú niệm chỉ tao ít đại doctor nè cú chân tao thì cú bao niệm chỉ tới đại master vì đó thì you near you see you chỉ muốn để degree là the degree just a piece of paper để chỉ là lúc knowledge cha còn đó beyond that để con trai ta thì con nhảy tu doctor education thiên doctor health tên đó thì chỉ ta lên đó là nếu follow tao Jesus footstep. Cú sắp theo đâu, cú chờ đã lâu thế, cú cho nên lo nên sẽ là hai tia, cú niệm chơi tới lúc trong nhớ đầu thảo lúc chơi, thảo thì bé mù rồi lúc trong, tại mình tao thì ta chỉ nói là nếu chỉ cho nên cái lành từ nhỏ, chỉ cho cũng nhỏ đó, chỉ cho bé nhỏ đó. Đó là thọ bé mua cái nhỏ xe bé bao thì đừng thọ vào chữ nhỏ chạy thọ bé thọ vào chữ là bé thọ bé niệm đọc bé nhỏ she actually closer than when she was here cuốn chân tao lên đó nè cuốn chân tao thì chúng tôi cho mình rồi nhỏ thì
thọ bé thọ ba chuyển tu về bé thọ bé niệm thọ bé nhau yang có vậy nó cũng giờ tụ bảo lo tụ bảo lu của chúng mình nó sư để thọ vào châu trò cái chỗ cái tin cha sẽ là tua thế của thọ hải ít lo lụ vấn đề là của xã hải ít lo lụ cho bé lâu và mình và ta có hai tiền có mua gì chầu gì Xiong mà của hai đó có nhiều khó mua gì chầu gì Xiong sao có thể cho ít buồn nên của Xiong nhau đó bên mông là ít buồn nên của Xiong đó so gì chầu gì plus rồi ít buồn nên của Xiong rồi có làm cho bên nhau đó lâu và mình đó ok của cho hai lý nó xí nè và trong này sẽ được tôi cho bên nhau họ lúc chơi nó thiết sọ hiện chỉ muốn này thì của trên tàu thì bây giờ nụ mua theo bây giờ hiện đa số chỉ mua nông đi nó nè ok thì và cho đó cho church member tôi ba đã bên này luôn đây nó hiện chỉ muốn này thìว่าcho cái gì cái chạy chỉ muốn chơi sầu ấy thọ này cho nông nó theo một tác kỳ tí gì Okay, thank you so much. Quân chào rồi đó mình nhua cho sẽ cho bảo cho tôi cho nhà rồi sẽ cho grandkid. Thank you for each and every one of you for sharing your memory with your grandma, with your mother. That's amazing. Rumena no to rume habe chon to YouTube mena to keru. This is the first time that I see all the children come up here to share their memory to the audience. Đầu giờ cũng cùng đầu luôn đen mà dùng để chỉ mua some of the children didn't show up for the funeral. The funeral people yang trời giờ the people the poor family tan cho tôi nhân tài bảo thì chỉ tôi show up support and tôi khai chụp tôi kể luôn the poor nạn. Thì họ chuyển trên của mình cho rồi mấy chỗ tu cái mấy họ đâu cả mấy chỗ kể lúc rồi mấy nãy chỗ kể lúc rồi mấy ít họ rồi là bị tan bị hạ bê rồi là it's too late cứ bố nhớ hạ tên rồi cũng nè but it's better than you keep the secret and tạm có you hạ thì thật là nè thì nó luôn cái nè nó không một cái chỗรู้thấy là có hạ cho bê xuống tu nó là yeah how much is your mom thì thế giờ rồi họ cứ it's time to share我朝着每村子都准备共准备同样的时候被解除了后得找他的什么这里开始被第二圈呢被不是也考试来如这样被开考试来看的我们得 continue 考复了那些如 summarize 叫我จะรู้哈也在那边我们一下 performance 做考手做考试的话也没有啥得的